We started our discussion this morning of the relation with a spiritual teacher. Сегодня утром мы начали обсуждать тему отношений с духовным учителем. And we saw that there are many different types of teachers, many different levels. Поняли, что есть много разных видов, разных уровней духовных учителей. Likewise, many different levels of disciples. И, соответственно, много разных уровней учеников. And many different types of relationships. Много разных видов отношений. And each of these arise dependently on the circumstances, culture, time, situation, etc. Каждый из них возникает в зависимости от определенных обстоятельств, ситуации, страны, времени и так далее. And therefore, we need to not be rigid in our way of relating to the various teachers that we have. И поэтому важно, чтобы у нас был достаточно гибкий подход к нашим отношениям с разными духовными учителями. Our situation is really quite different from the classic type of situation in Tibet, for example. Ситуация, в которой мы находимся, довольно сильно отличается от классической ситуации, которая, например, имела место в Тибете. For most of us, we don't have, first of all, most of us are not monastics, we're not monks and nuns. In Tibet and in traditional Buddhist societies, if you really wanted to go seriously into Buddhist training, you became a monk or a nun. Во-первых, большинство из нас не монахи и монахини, живущие в традиционном буддийском обществе в Тибете, потому что в том обществе, если вы хотели серьезно заниматься практикой дхармы, вы становились монахом или монахиней. Householders did not have that much access to teachings. They occasionally would go to discourses and so on, but they wouldn't have the detailed type of training that a monastic would have. У мирян не было такого широкого доступа к учениям. Они периодически посещали какие-то серии учений, но не проходили систематическую подготовку, которую проходили монахи и монахини. In fact, teaching meditation to householders is a very recent phenomenon that started actually in Burma. Более того, обучение мирян медитации – это относительно недавнее явление, которое впервые возникло в Бирме. Just in the early part of the, I think it was the early part of the 20th century. I don't think it went back as far as into the 19th. Если я не ошибаюсь, произошло это в начале 20 века. Думаю, что даже в 19-м этого еще не было. And was not generally taught in the Tibetan tradition to householders. В тибетской традиции мирян не обучали медитации. Householders, aside from going to some teachings and so on, basically said mantras. Most of them were illiterate to start with, so they couldn't really read the text. So recite mantras, memorize a few prayers, circumambulate, offer butter lamps, this sort of thing. Помимо посещения учений, миряне, как правило, просто начитывали мантры. Большинство из них было неграмотными, поэтому их практики ограничивались начитыванием мантр или молитв, обходом священных объектов, поднесением масляных светильников. So now in the West, the situation is really very, very different, since the majority of Western students are certainly not monastics. На Западе ситуация совершенно иная, потому что большинство учеников на Западе не являются монахами и монахинями. We already have an education. We're not coming to the Dharma as uneducated children. Мы уже имеем образование, мы не приходим к дхарме неграмотными детьми. And we have other things going on in our lives. We're not just monastics for whom the Dharma study and practice and the rituals are the only thing that they do. И кроме того, в нашей жизни есть и другие занятия. Мы отличаемся от монахов и монахинь, которые в основном занимаются именно изучением и практикой дхармы. And for most of us, we don't have close contact with the great
spiritual masters. We certainly don't live with them. У большинства из нас нет тесной связи с великими духовными мастерами. Мы, безусловно, не живем с ними вместе. And in most situations, we also have to pay for teachings. И в большинстве случаев нам также приходится платить за обучение. Since we don't live in a society that supports the whole Buddhist institution with monasteries, offerings, things like that. So rent needs to be paid. People have to pay health insurance and stuff like that. Потому что общество, в котором мы живем, в целом не оказывает поддержки буддийским монастырям, не совершает подношений и так далее. Поэтому приходится платить арендную плату, оплачивать медицинскую страховку и так далее. So naturally, the situation is very different for us. Естественным образом, ситуация, в которой мы находимся, очень отличается. And for most of us, we only have very, very limited contact with the great masters. Maybe a few times we might go to a large teaching of His Holiness the Dalai Lama, or occasionally some great masters might come to our city. We go in a large audience to teachings. У большинства из нас очень ограничена возможность встретиться с великими мастерами. Возможно, несколько раз нам удается посетить большие открытые учения Его Святейшества Далай-ламы, или кто-то из великих мастеров приезжает в наш город, и в этом случае мы встречаемся с учителем как часть большой толпы. And most of the time we have available to us in our city only a much less qualified teacher. Could be a Tibetan geishe or kempo or monk or whatever. И у большинства из нас есть доступ только к гораздо менее квалифицированным учителям, проживающим в нашем городе. Это могут быть тибетские гейше, кхемпо или монах. And we sometimes don't even have that. We just have more senior students leading discussions. А иногда и этого нет, и старшие ученики ведут обсуждения. So there's no point in complaining about that. That's the reality of what our situation is. Смысла жаловаться на это нет. Такова реальность ситуации, в которой мы находимся. And so the challenge is to make the best of that. Поэтому стоящий перед нами вызов – извлечь из этого максимум пользы. And that's why I emphasize the different levels of teacher, and for ourselves, the different levels. For most of us, we don't have the opportunity to be able to devote all our time to Buddhist practice. We have families, we have to make a living, etc. So be realistic about that. Поэтому я так подробно объясняю разные виды духовных учителей и разные уровни, на которых можем находиться мы, как ученики, потому что большинство из нас не способны посвятить духовным учителям все свое время. Нужно реалистично к этому относиться. And therefore, if we have a realistic attitude, it helps us not to become disappointed, let's say, when our local teacher is not quite the quality of His Holiness the Dalai Lama. И если у нас реалистичный подход, то мы не испытываем разочарования по поводу того, например, что наш местный учитель не сравним по качествам, например, с его святейшеством Далай-ламой. And probably, even if we were able to be with His Holiness all the time and get private teachings from him, it would be so much over our heads in terms of advanced level that we wouldn't be able to really relate to him and take best advantage of his guidance. И более того, если бы у нас даже и была возможность постоянно находиться с его святейшеством Далай-ламой и получать от него личные учения, то эти учения гораздо бы превосходили уровень наших способностей, и мы не смогли бы извлечь из них максимум пользы и в должной мере воспользоваться руководством, которое он дает. I remember when I first went to India back in 1969. Помню, когда я впервые приехал в Индию в 1969-м. Although I had already done all my study for my doctorate, and I had studied the various Asian languages, including Tibetan and Sanskrit. Хотя перед этим я долго изучал Азию, готовясь к написанию своей докторской диссертации, и изучал азиатские языки. Buddhism was taught basically
as a science, a dead subject at that time. Буддизм в то время преподавали как науку, как нечто мертвое. And we only learned how to read Tibetan. The professor didn't even have a clear idea of how the language was pronounced. И мы только научились читать тибетские тексты, у преподавателя не было даже ясного представления о том, как произносятся слова. So I started studying, having teachers in India, language, basic dharma. Поэтому я начал учиться, установил связи с учителями в Индии, изучая основы языка и дхармы. And when I first met the great teachers, His Holiness and His Holiness's teachers, И когда я встретил великих учителей, Его Святейшества и учителей Его Святейшества, the way that I perceived them was like a horse that was galloping very, very, very quickly. я их воспринимал как лошадь, которая с огромной скоростью несется вперед. And I couldn't possibly get on that horse. И никак... Now, it was going too quickly, they were speaking too quickly, language I couldn't really understand, and what they were talking about was much too fast and too advanced. И никакой возможности взобраться на эту лошадь у меня не было. Учителя говорили слишком быстро и говорили о темах слишком сложных, продвинутых для моего понимания. But a strong aspiration was to be able to ride that horse. Но у меня было сильное устремление к тому, чтобы научиться ездить на этой лошади. And to train myself to get up to that level at which I could actually understand them. Подготовиться, дойти до того уровня, на котором я смогу их по-настоящему понимать. And take advantage of such an incredible thoroughbred horse to ride. If you're on a merry-go-round, you don't need a thoroughbred horse. A wooden horse will do to go around. И извлечь пользу из возможности покататься на такой породистой лошади. Yeah. Если, правда, если вы на карусели, то вам породистая лошадь не нужна, можно сесть на деревянную лошадку и кататься по кругу. So, working with our local teachers, obviously the relation with that teacher needs to be respectful and so on, but it's not quite the same as the relation with the greatest masters that we might only meet a couple times in our life. И когда мы общаемся с нашим местным учителем, разумеется, эти отношения подразумевают уважение и тому подобное, но отношения с местным учителем не совсем те же, которые связывают нас с величайшими учителями, у которых у нас есть встретить возможность 1-2 раза за жизнь. And they might not be so inspiring for us. И, возможно, местные учителя не так сильно нас вдохновляют. Our local teacher. But nevertheless, we can learn from them. They can help us to train. And what's important is having, even though we don't meet them very often, someone that really, really inspires us. They don't have to be with us all the time because, as I said, they might be running too fast that we couldn't even keep up with them. Тем не менее, мы у них учимся, с их помощью готовимся к встрече с теми, кто нас по-настоящему вдохновляет. И, как я говорил, нам не обязательно постоянно находиться с наибольшей степени вдохновляющими нас учителями. Возможно, они действительно подобны этой лошади, которая слишком быстро несется и за которой нам не угнаться. The other really important point that needs to be emphasized from this morning's discussion is that the relation with a spiritual teacher is not like the relationship with somebody in the army. It isn't, yes, sir, and you obey no matter what they say. Еще один момент, который важно подчеркнуть на основе того, что мы обсуждали сегодня утром, то, что отношения с духовным учителем не похожи на отношения с старшим по званию в армии. Мы не говорим «да, сэр» и не слепо выполняем то, что они говорят. We've examined the teacher very well, hopefully, beforehand. В идеале мы заранее тщательно проверяем учителя. Before actually committing ourselves and trusting ourselves to be guided by a person, even if it's from a distance, in terms of the example. Прежде чем верить в себя, доверить себя руководству такого учителя, даже если он живет далеко от нас.
Beforehand, we could of course go to their teachings like a lecture and so on, but that's very different from the attitude of actually, from our side, making that commitment. Перед этим мы, разумеется, можем посещать их учения или лекции, но это совсем не то же самое, что со своей стороны установить это обязательство. And nobody in the Tibetan tradition that I know of would actually say to a teacher, "Can I be your disciple?" And the teacher says, "Yes, I welcome you," and hugs you and whatever. And now you're their disciple. That is some sort of romantic vision of what it's like. И никто из тех, с кем я знаком в тибетской традиции, не придет к учителю с вопросом «можно я буду вашим учеником?», на что учитель скажет «да, конечно, можно» и обнимет. So even if there is some sort of mutual recognition from a previous lifetime or whatever, no big deal is made out of it. Это романтические фантазии. И даже если на основании отпечатков из прошлых жизней учитель и ученик узнают друг друга, из этого не делают какое-то особое представление. I remember with Serkan Rinpoche, main teacher that I studied with, although I had met him a few times previously when I actually moved to Dharamsala and met him. Помню, Серкон Кринпоче, мой главный учитель, мне доводилось его встречать и до своего переезда в Дхарамсалу, но когда я переехал в Дхарамсалу и впервые встретился с ним. Then he just after I spoke with him and so on, he just said, well, stay here on the side of the room and watch me the way that I'm interacting with people and so on. So it was just totally natural, with no big deal made out of it. Here you are, well, of course. And then he just started to train me. После нашего с ним разговора сказал мне, просто стой здесь сбоку и наблюдай за тем, как я общаюсь с людьми. То есть это было нечто естественное, он просто сразу начал меня готовить. And I remember with the young reincarnation of Serkan Rinpoche, who I also am extremely close with, when I translated for him for the first time, and he gave a private teaching. А с младшим перерождением Серконга Ринпоче, с которым у меня также очень тесная связь, когда я впервые переводил личные учения, которые он давал, I said, how wonderful it is to be translating for you again. Я сказал ему, как здорово снова иметь возможность переводить для вас. And his favorite line, well, nothing special, of course you're translating for me again, what do you expect? Он ответил, конечно, ничего в этом особенного, ты снова для меня переводишь, а ты чего ожидал? So, just no big deal about anything. Ничего особенного во всем этом нет. And I think that's a very helpful style, otherwise we make everything like some sort of dramatic movie and big inflation of ourselves and the guru and how great this is. Думаю, Big ego trip. Это очень полезный подход, потому что в противном случае все это превращается в мелодраму, где мы раздуваем собственный образ гуру. But in establishing a relation with a teacher, it is similar to what Tsongkhapa describes as the circumstances for developing bodhicitta. И все это становится играми эго. И когда мы говорим о установлении отношений с духовным учителем, это близко к тому, как Лама Цангкапа описывает развитие бодхичитты. He says that there are some people who have very strong instincts for bodhicitta, and they're just very naturally drawn to this type of meditation, this type of aspiration, and so on. Обстоятельства зарождения бодхичитты. Цангкапа пишет, что есть люди, у которых остались сильные отпечатки, которые естественным образом притягивают их к подобным учениям. And there are those who have to put a great deal of effort in this lifetime to develop these type of aspirations and thoughts. А есть и те, кому в этой жизни приходится прилагать огромные усилия для того, чтобы развить соответствующие устремления, подобные мысли. And he says that for those who have sort of an instinct toward this, then their development of bodhicitta will be easier, more stable.
И он говорит, что тем, у кого есть инстинктивная тяга к бодхичитте, развить ее будет легче, а сама она будет прочнее. Now, that doesn't mean that if we don't have this instinctive drive, that we can't develop bodhicitta, but it'll be more difficult. Это не означает, что без этого инстинктивного притяжения нам будет сложно, нам будет невозможно развить бодхичитту, но процесс для нас будет сложнее. So now we extrapolate that to finding the spiritual teacher. И мы распространяем этот же принцип на поиски духовного учителя. There will be some of us that are just very naturally drawn to a teacher, Некоторых из нас естественным образом влечет к учителю. and that's a very important indication to watch out for, И, watch for. и это важный указатель, важный признак, который нужно искать. And it shouldn't be based on the fact that this happens to be the teacher who comes to your Dharma center, who is in your Dharma center. И это вовсе не означает, что это тот учитель, который случайно оказался в вашем дхарма-центре или который приезжает в ваш дхарма-центр. Should be based on the fact that this is the head or the founder of the Dharma center or organization that you go to. Не нужно при этом думать, что это обязательно должен быть глава линии или основателя дхарма-организации, к которой вы относитесь. Likewise, it shouldn't be based on just the big name and fame and the charisma and the whole thing that goes together with some of these teachers. И не следует думать, что это должно быть связано с громким именем, славой, харизмой и всем, что окружает подобных учителей. There's no reason on earth why everybody at the Dharma Center should be connected with the person who founded that center or the teachers who are there. Нет абсолютно никаких причин, по которым люди, которые посещают, все, кто посещают дхарма-центр, должны иметь связь с его основателем или приезжающими туда учителями. If it's the only thing that's available in our city or of the various alternatives that are there, it's sort of the best for us. Fine. We can benefit from coming to the center and studying with those teachers. Если No problem. это единственный доступный в нашем городе дхарма-центр или лучший из возможных вариантов, то мы можем извлечь пользу, обучаясь в этом центре. В этом нет никаких проблем. But still keep an eye open for who might be the root teacher, Но при этом one that we'll find the most inspiring. оставайтесь открыты и ищите коренного учителя, который будет вдохновлять вас в наибольшей степени. And how do you know that someone, that you have some instinctive connection with someone? Как же узнать, что у вас с кем-то есть инстинктивная связь? Well, one indication is that you just happen to be there when this person is there. You happen to meet all the time. You go to see them, they're there. They're not away. Один из признаков – это то, что вам удается встретиться, что вы оказываетесь в том же месте, что и этот учитель. Приходите куда-то и встречаете его, а он при этом не отсутствует. But other indications are that it's almost like a magnet. You can't take your eyes off of this person. Другой признак – то, что этот человек для вас подобен магниту, вы не можете от него оторвать глаз. And that's not the same as when you have longing desire or lust for a beautiful person and you can't take your eyes away because you have such strong desire. It's a very different quality. It's not a disturbing or upsetting experience. Это совсем не то же самое, что страстное желание или похоть, направленная на красивого человека. Это переживание не беспокоит ваш ум. And seeing this person makes you feel more calm, more comfortable, more at ease, joyous in a very calm level, not, whoopee type of joy. И когда вы видите этого человека, то испытываете больший покой, комфорт, чувствуете расслабление и радость, но при этом это не глупая радость. It just feels right. Просто кажется правильным. And I think we all know that if we've ever bought what that's like, if we've ever bought a pair of shoes.
Думаю, все мы понимаем, что это значит, если нам доводилось покупать обувь. Yeah, you try on different shoes and you get one that you walk a few steps and it just feels right. It's comfortable. This is the shoe I'm going to get. Вы примеряете несколько разных пар и в конце концов находите одну, которая вам подходит. Все кажется правильно, и именно ее покупаете. So it's this type of feeling that it just feels right. Вот It такое fits ощущение и должно возникать. Все подходит, все правильно with the spiritual teacher. относительно духовного учителя. But as with bodhicitta, there may be no one that we feel this strong instinctive connection with, Но which как, Buddhism would explain from previous lives. но как Whether we believe in previous lives or not is another issue, but Buddhism would explain it that way. Но, как и в случае с бодхичиттой, существует вероятность, что мы ни с кем не будем ощущать подобную связь. Буддизм объясняет это отпечатками из прошлых жизней. Конечно, другой вопрос, верим ли мы в прошлые жизни. And then we really have to put a great deal of effort into establishing a relation with the teacher. И в этом случае нам нужно приложить значительные усилия, чтобы установить отношения с учителем. And how do you do that? Как же это добиться? Well, by being a very serious, sincere seeker, Нужно быть очень серьезным и искренним искателем. that you really want to be able to learn, to practice, to transform yourself. По-настоящему желать учиться, практиковать и изменять себя. I remember when I went to India, I met His Holiness the Dalai Lama the first time. Помню, когда я приехал в Индию, то впервые встретил его святейшество Далай-ламу. You know, I was very, very moved by the realization that everything that I had studied at university, which was like as if it were a dead subject, was actually for real. Here's somebody that actually knew what everything meant and embodied it. И меня глубоко тронуло понимание того, что все, что я изучал в университете, где буддизм преподавался как мертвый предмет, по-настоящему существует, что действительно есть человек, который понимает все это и воплощает. And remember, I met His Holiness only 10 years after they came out of Tibet, so at that time it was much, much easier to actually meet His Holiness and interact with him, his teachers, and so on. Completely different time. И, как вы помните, я встретил его святейшество всего через 10 лет после начала изгнания, и в то время все сильно отличалось от нынешней ситуации, тогда было гораздо проще встретиться с его святейшеством и его учителями. And I forget whether it was the second or third time that I met him, whatever it was. I said that I offer myself to you. Please give me the opportunity to be trained. You know, I have a lot of shortcomings, but give me the opportunity to be trained, and then, you know, I will serve you, not as a servant, but serve you in the sense of try to further your work. И во время второй или третьей нашей встречи, не помню уж точно, я сказал его святейшеству, я подношу себя вам, пожалуйста, позвольте мне подготовиться, у меня много недостатков, но я постараюсь их устранить и буду вам служить. Служить не как слуга, но служить в смысле способствовать продвижению вашего дела. And I was very, very sincere about that, and His Holiness did give me all the opportunities to be able to stay in India, to get the best training as possible. И я был очень искренен в своей просьбе, и его святейшество предоставил мне все условия для того, чтобы остаться в Индии и пройти наилучшую возможную подготовку. And after I started being more and more together with Serpa Rinpoche, I used the classic line of please train myself like a donkey to become a human being.
И когда я все чаще стал бывать с Серконгом Ринпоче, то часто обращался к нему с классической строкой, которая звучит как «пожалуйста, тренируйте меня, как осла тренирую для того, чтобы он стал человеком». My background was that I was a super intelligent student at Harvard University, very arrogant. Перед этим я был невероятно умным студентом в Гарварде, с невероятно высокомерным. And I had very little ability to be able to socially interact with others. I was quite horrible И in that sense, I must say. у меня была Very очень arrogant. слабая способность общаться с другими людьми. Было совершенно ужасно, я был невероятно высокомерен. And I really needed to learn how to relate to other people. And so this is what I asked Serkan Rinpoche to teach me. I think this is why he only scolded me, only called me idiot, and in 9 years only thanked me twice. Very helpful. И именно поэтому я просил, именно этому, я не умел общаться с людьми, именно этому Серконг Ринпоче меня учил. И думаю, именно поэтому 9 лет он меня постоянно бранил, обзывал идиотом и всего 2 раза поблагодарил. Это было невероятно полезно. Right? Yeah, you think you're smart. You're nothing. And he never ever failed to point out when I said something or did something that was stupid, especially in front of a lot of people. Считаешь себя умным, но ты ничтожество. И он никогда не упускал возможности указать на глупости, которые я сделал или сказал, особенно если при этом присутствовало много людей. But my point being that you have to be very brave, very strong in order to endure that type of training. Но я здесь говорю о том, что для того, чтобы выдержать подобную подготовку, нужно быть очень мужественным и сильным человеком. And you put effort from your side, even though there was some instinctive karmic connection. You put effort in your side. Train me. I am willing to be trained. Give me the opportunity. И со своей стороны And then you actually do it. прилагаете усилия, тренируйте меня, готовьте меня, я готов к этому процессу. И затем это и происходит. And in that way you establish the relationship. И таким образом вы устанавливаете эту связь. And as it says, help the teacher. И, You want to establish a relationship? Offer to help. Train to become the teacher's translator, or to transcribe their teachings, or to arrange their travels. That's how you get close with the teacher. Do something. и как здесь говорится, нужно помогать учителю. Если вы хотите приблизиться к учителю, станьте его переводчиком, секретарем, организуйте его путешествие. You know, don't expect that you're just sitting in the audience and the teacher will see you and come over and, oh, you know, welcome. Не нужно Like that. ожидать, что вы будете сидеть в большой толпе, а учитель к вам подойдет, обнимет и скажет «добро пожаловать». But you have to be totally sincere, Но необходимо быть полностью искренними. which means that you've examined yourself well enough to know whether or not you are strong enough to, as they say, endure the relationship with a spiritual teacher. To use the image that I was saying, are you strong enough to ride that really fast galloping horse? Для этого вам нужно тщательно проверить себя, чтобы убедиться, что вы достаточно сильны для того, чтобы, как говорится, претерпеть эти отношения, выдержать их. Или, возвращаясь к нашей метафоре, для того, чтобы проехаться на этой лошади. So, in summary, as I say, it doesn't help us to complain that we don't have access to these great spiritual teachers and look what we have in our city and so on. That is not going to get you anywhere. В целом можно сказать, что бесполезно жаловаться о том, что у нас нет возможности близко общаться с великими духовными мастерами, а мастера, учителя, которых у нас есть доступ, недостаточно хороши. Так мы ни к чему не придем. But if you really want to advance and so on, put the effort into it. Look at how much effort these great masters put in order to be able to walk from Tibet to India and study with the Indian masters and learn the languages and so on. We're very fortunate that we don't have to do like that.
Чтобы по-настоящему продвигаться, вам нужно прилагать усилия. И посмотрите на то, какие огромные усилия прилагали в свое время великие тибетские мастера. Сколько сил требовалось просто для того, чтобы дойти из Тибета в Индию и получить в Индии учение. К счастью, нам этого не требуется. And if I look at the situation of studying Buddhism and Tibetan studies now, compared to 50 years ago when I was just starting, unbelievably easier now than it was when I started. И если сравнить то, как тибетский буддизм изучается сейчас, и то, как его изучали 50 лет назад, когда я начинал свой путь, сейчас стало невероятно проще. Just as an example, there was almost nothing available for learning the Tibetan language. Ну, просто пример. Тогда не было никаких материалов для изучения тибетского языка. There was only one book that tried to explain Tibetan grammar in terms of Latin, which makes absolutely no sense. Был всего один учебник, в котором тибетскую грамматику пытались объяснить с точки зрения латыни, в чем вообще нет никакого смысла. And my teacher at Harvard had no idea how it was pronounced. Мой учитель в Гарварде не знал, как тибетские слова произносятся. So when I went to India, I had to figure out the sound structure of the language, like going to Borneo and working with some tribe. Поэтому, когда я приехал в Индию, мне пришлось самому изучать звуковую систему языка, как если бы я приехал на Борнео и пытался работать с каким-то племенем. So look at how many materials and how much is available now. There was nothing, hardly anything translated when I started. Now there's so much available. In fact, we complain that there's too much. We don't even know where to start. Посмотрите, сколько материалов доступно сейчас. Тогда не было доступно ничего, а сейчас доступно так много, что мы даже жалуемся, что уж слишком много, не знаем, с чего начать. So there's no reason to complain or feel sorry Так что for ourselves that, poor me, I'm in this place, obscure. Moscow is not such an obscure place now. You have so many more teachers coming than when I first started coming toward the end of the Soviet period. Come on. И поэтому нет смысла жаловаться или жалеть себя и говорить, мы в этом заброшенном месте. Место не такое уж заброшенное. Сейчас в Москву приезжает гораздо больше учителей, чем когда я впервые приехал сюда в конце советской эпохи. So if you want to do it, just do it. Так что если You're really serious. хотите этим заниматься, то занимайтесь, если по-настоящему серьезно. And if you're really serious, the teachers will take you seriously. И если у вас серьезный настрой, то и учителя будут относиться к вам серьезно. Okay. Now, there's a presentation in the text about the benefits or the advantages of having a healthy relation with a spiritual teacher and the disadvantages of turning away from that. В текстах приводятся описания видов пользы, проистекающих из правильных отношений с духовным учителем, и неблагих последствий отказа от таких отношений. So, if what we're talking about, of course, is once we have examined a teacher, and remember the example of Atisha going to Sumatra, Sulingba, and examining a teacher for a very, very long time before actually starting to study with the teacher. В эти отношения мы вступаем после того, как осуществили проверку учителя. И говоря о проверке, полезно помнить пример ламы Атиши, который отправился на Суматру для того, чтобы проверить качество своего учителя. Очень долго их проверял, прежде чем получить от него наставление. Some of the texts even say that the teacher and the disciple need to examine each other for 12 years before they really get serious. В некоторых текстах даже говорится, что учитель и ученик, прежде чем вступить в серьезные отношения, должны 12 лет проверять друг друга. But certainly examine. Но, безусловно, проверка нужна. Examine ourselves. Нужно проверить себя. And if we commit ourselves and trust ourselves to a teacher in the proper way, then text lists many benefits. И если мы вверяем себя, правильно доверяемся учителю, то на этот случай в текстах перечислено много видов пользы. This is a general method that we find in the Dharma.
that in order to help us to develop an aspiration to achieve something, that it describes what are the benefits of having it, and then it warns about what are the dangers of once you commit yourself to that, if you then, what should I say, turn your back on that and show contempt and anger about, oh, it was stupid what I did. Это общий метод, используемый в Дхарме для того, чтобы помочь нам зародить устремление к развитию каких-то качеств. Сначала объясняются виды пользы, которые мы обретем, когда зародим соответствующее состояние, а затем описывается тот вред, который мы себе принесем, если откажемся от того, чего достигли, скажем, что это было глупым. Pointing out the dangers is not to scare you. The point is to make you realize that it's very serious. And don't get into this type of relationship. We're talking about your attitude toward the teacher lightly. Because if you get into it prematurely and then decide that this was completely stupid, this leaves you in a very terrible state of mind. So be careful beforehand. Эти угрозы перечисляются не для того, чтобы нас напугать, но для того, чтобы объяснить нам, что все это очень серьезно, что нам не следует относиться к своей связи с духовным учителем легкомысленно, потому что если мы вступим в отношения преждевременно, а затем откажемся от них, то впадем в ужасающее состояние ума. And also don't look at these lists of the benefits and disadvantages like somebody trying to sell you a car, a used car, and they're saying, "Oh, buy this. This is really the greatest," and so on. It's not advertisement. И не следует также относиться к этим спискам позитивных результатов и возможных угроз, как к рекламе подержанного автомобиля. Никто ничего не пытается вам продать. Oh, this is so fantastic! I want to buy it. I want to get it. That is not at all the proper attitude. Just because the benefits sound so great. Потрясающая штука, очень хочу купить. Здесь речь вовсе не об этом, хотя позитивные последствия могут показаться замечательными. Everything in the Dharma is based on cause and effect. So if we're going to get into this relationship, then what is the effect of it? What is the influence? What can we, what should we say? What can happen? Все в Дхарме опирается на причины и следствия. Поэтому мы стараемся понять, что последует за вступлением в отношения с духовным учителем, что может произойти. So we go into the situation with our eyes open. Мы с открытыми глазами рассматриваем ситуацию. Nothing magical about it. В ней нет ничего волшебного. So let's go through the list, since I was asked to go through the list. Давайте разберем этот список. Меня попросили это сделать. And try to speak about it from point of view of how we actually apply it. What does it mean, at least from my own experience. И попытаемся понять, как все это применить, что это на самом деле значит. По крайней мере, на основе моего личного опыта. Well, first one, it says you'll come closer to Buddhahood. Well, that's quite obvious. If the teacher is teaching us how to become a Buddha, and we follow the teacher's instructions, then naturally we will come closer to the goal. Первый пункт – вы приблизитесь к состоянию Будды. И это весьма логично, если учитель объясняет нам, как достичь состояния Будды, а мы применяем полученные наставления, то рано или поздно приблизимся к достижению цели. So that means, of course, being willing to practice what the teacher says. Это, разумеется, подразумевает готовность практиковать то, о чем говорит учитель. In terms of evaluating what realistically we can do now. Оценивать, что мы на самом деле можем осуществить прямо сейчас. And if it's a skillful teacher, the teacher will instruct you in terms of what actually suits you. But of course, all of that depends on having the personal relationship with the teacher, and that's not so easy. You have to establish in the various ways that I said of either translating for the teacher or whatever, to establish a one-to-one relationship.
И если учитель искусен, то он сможет указать нам методы, которые подходят нам лично в данный конкретный момент. Но это, разумеется, зависит от наличия прямых отношений с учителем. Если вы хотите установить такую личную связь, то поступайте, как я посоветовал прежде, переводите для учителя, помогайте ему и так далее. Таким образом вы завяжете эту связь. And we can always do a little bit more. This is what Circa Rinpoche always did. He said, no matter how tired you are, you can always do 5 minutes more, translating or whatever it is that you're doing. И мы A всегда... good trainer in a fitness club does the same thing. Come on, you can do one more. Мы всегда можем сделать чуть больше. Так всегда поступал со мной Серкон Кринпоче. Насколько бы усталым я ни был, он говорил мне, 5 минут ты еще выдержишь. 5 минут перевода, 5 минут какой-то работы. И именно так поступает хороший тренер в фитнес-клубе. Он говорит, еще одно можешь сделать. But obviously, if it's too much for us, then you speak to the teacher. You say, look, not able to do that now. И, разумеется, если это уж слишком для нас, то мы просто должны сказать об этом учителю. Сказать, что мы не способны на это сейчас. Give me something that will help me reach that stage. Объясните мне что-то, что позволит мне достичь этого уровня. And then it says we'll come closer to Buddhahood through making offerings to the Guru Далее and helping the Guru. Далее говорится, приблизитесь к состоянию Будды, совершая подношение гуру и помогая гуру. The Guru doesn't really, like a Buddha doesn't need the offerings. The attitude should be, quote the text, like a tiger with grass. The tiger is not interested in eating the grass. Гуру, как и Будда, по-настоящему не нуждаются в подношениях. У них отношение к подношениям, к дарам такое же в соответствии с текстами, как у тигра к траве. Тигр не интересуется поеданием травы. But if we look at teachings on Buddha nature, the factors that will enable us to become a Buddha, one is this network, I call it, of positive force, the so-called collection of merit. Но если мы посмотрим на природу Будды, которая позволит нам достичь состояния Будды, один из ее элементов – это то, что я называю сетью позитивного потенциала. Это часто называют собранием заслуг. So, helping the teacher, in whatever way you can help the teacher without being a pest in terms of, what should we say, being too pushy in terms of your help. Накопление заслуги. И вы всегда можете помогать учителю, но при этом не быть излишне настойчивыми или излишне навязчивыми. Builds up a lot of positive force. What does that mean? Таким образом, вы создаете позитивный потенциал. Что же это означает? We're not talking about merit, you get a certain number of points and then you win the game. Мы под заслугой не подразумеваем очки в некой игре, набираете достаточное количество очков и выигрываете. But I think from my own experience, it's quite selfish, self-centered, like most people are, as a young man. Но на основании моего личного опыта, я, когда был молодым, был весьма эгоцентричным, подобно большинству молодых людей. But, as I said, it was very rare. I had the opportunity to be with Circa Rinpoche for 9 years. And, of course, I wanted to help. He was older man, quite overweight, to help him get up out of the car, to help him get into the car, to help in various ways. So it got me out of thinking just in terms of me and actually helping somebody, being more concerned about his comfort than my own. Но, разумеется, мне хотелось помогать Серконгу Ринпоче, поскольку я с ним постоянно находился. Он был пожилым человеком с избыточным весом, и я хотел помочь ему выбраться из машины, забраться в машину, подняться по лестнице и так далее. И это стремление помочь позволило мне перейти от помыслов только о самом себе к желанию помогать другому. And what's the result of that is then I learn through that process to take care of others as well. Not just my teacher, but to help anybody. It builds up this force, this habit of being concerned about someone more than yourself. И благодаря этому я развил привычку, стремление заботиться о других живых существах, а не только о самом себе или о своем учителе. Таким образом, вы развиваете этот позитивный потенциал, привычку заботиться о других. So it works like that. At least this is from my own experience. It gives you more reinforcement of how important it is
to care for others, and you see that you can care for others. Так это в соответствии с моим личным опытом и работает. Это усиливает ваше стремление заботиться о других. И вы начинаете понимать, что способны на эту заботу. And obviously, we can learn that also with taking care of our children. Take care of a baby, obviously. There's also this whole aspect of caring more for the baby's comfort than our own. Разумеется, научиться этому можно и заботясь о собственных детях. Мы учимся заботиться о ставить благополучие ребенка выше собственного. But there's a big difference. Но есть большое отличие. Difference is baby, mine, my baby. Отличие в том, что это мой ребенок. Whereas with the teacher, you can't be possessive with the teacher. That doesn't work at all. Но собственничество по отношению к учителям не работает. So it's a bit different. The baby cuddles with you. Oh, it's so nice. It's so sweet. Teacher isn't going to do that. Так что здесь есть отличие. Ребенок вас обнимает, это так приятно и мило. Учителя этим заниматься не станут. Then the next one, it says that you please the Buddhas. What in the world does that mean? Следующий пункт: вы радуете Будд. Что же это означает? Buddhas have equanimity. У Будд равностное отношение. They're not going to get angry with you if you don't practice properly, and they're not going to say, oh, how wonderful you are, and so on. Они не рассердятся на вас, если вы не будете практиковать правильно, а с другой стороны не станут говорить: ох, какой ты замечательный. And as I said, just to do something in order to please the guru and get a pat on the head and wag your tail, this is silly. И, как я говорил, довольно глупо просто делать что-то, чтобы учитель вас похлопал по голове, а вы помахали хвостиком. Right, but what are Buddhas all about? They're all about helping others to overcome suffering, attain liberation, get enlightenment, and so on. So if you practice, you come closer to them, closer in terms of what their hope is for you. Но главная цель всех Будд — принести пользу другим, освобождая от страданий, приводя к освобождению и просветлению. И если вы практикуете, то приближаетесь к Буддам, приближаетесь к тому, что они для вас задумали. So, although for some people it might work on the level of, you want to please your parents, or you want to please your teacher, and you don't want to be scolded, and so on, try not to approach this from a child point of view. И хотя у некоторых людей к этому может быть такое же отношение, как к родителям, когда мы не хотим, чтобы наши родители нас или наши учителя нас ругали, в идеале лучше избегать этого детского отношения. Look at it from the point of view of a parent toward a child. Посмотрите это с точки зрения отношений между родителем и ребенком. If you try to teach your child a sense of values, to be a decent person, an honest person, and you see that they are, you feel very satisfied in a sense. Если вы хотите научить своих детей каким-то ценностям, хотите, чтобы они были честными, достойными людьми, и вам это удается, то вы испытываете какое-то удовлетворение. We're not talking about an immature thing of then going and boasting to all your friends, look how wonderful my child is. Но это не значит, что вы, как незрелый человек, начинаете всем хвастаться и говорить: смотрите, какой у меня вырос. But this is what gives the parent a feeling of having been a good parent, that the child has learned these values and grown into a decent person. So this type of ideas behind this. Но благодаря этому родители видят, что хорошо сыграл свою роль, что ребенок вырос достойным человеком. So, as it says, what will please the teacher is to actually follow what the teacher says and to try to emulate the good qualities that a teacher has, not just silly things of what they like to eat and stuff like that. Поэтому, как говорится в текстах, учителей радует выполнение того, чему они учат. Их радует, когда вы стараетесь подражать благим качествам, а не просто, когда вы занимаетесь какими-то глупостями, пытаясь отыскать любимое блюдо учителя. Next one, you will not be disturbed by, use the word, demons or bad company. И следующий пункт: вас не потревожат демоны, как здесь сказано, или дурная компания. Well, let's not think of little creatures with horns and fangs and so on, for demons, talking about demonic forces.
Давайте не будем под демонами подразумевать маленьких чертят с рожками. Здесь под демонами подразумеваются некие демонические силы. If we're with our teacher, or if you practice so-called guru yoga properly, then you're imagining that your teacher is with you all the time. That's the whole point of imagining the teacher in your head or in your heart or whatever. Если вы, The values of the teacher are there, even if the teacher has passed away already. The values of the teacher is still there. Если вы находитесь рядом с учителем или практикуете гуру-йогу, то представляете, что учитель находится с вами постоянно. Представляете его, например, на макушке своей головы. И даже если учитель уже скончался, ценности, которым он обучал, всегда с вами. The point is that you're really serious about trying to improve yourself. Вся суть, самое главное, серьезно относиться к улучшению самих себя. And you really committed yourself to a teacher in terms of your attitude, with your interacting and so on. Вы по-настоящему доверяете себя учителю с точки зрения поведения, своих действий. And you really don't want to be a hypocrite. И не хотите быть лицемерами. So even if everybody around us is acting in a very unruly way, we're not going to be disturbed by that. It says in the term, disturbed by all these other negative things that might be around us, because we are quite clear as to the course that we're putting in our life. И даже если все вокруг будут поступать неправильно, это нас не потревожит. Именно этот термин употреблен в тексте. Не потревожит, потому что мы четко представляем направление, которым хотим продвигаться в своей жизни. So in a sense, it protects us from these negative influences that might be around. И в каком-то смысле это защищает нас от окружающего нас неблагого влияния. You know, the negative influence is actually our weak mind, our weak resolve. Настоящее That's what's negative. неблагое влияние – это слабость нашего собственного ума, слабость нашего устремления. So that's why we need to be really very firm Именно in terms of what we're doing, and that is based on a real strong examination and analysis before that. Am I ready to do that? Am I willing to do that? Именно поэтому нам нужно иметь убежденность в том, что мы делаем. А для этого нам сначала нужно было осуществить анализ, понять, готовы ли мы этим заниматься. You will automatically put a stop to all disturbing emotions and all misdeeds, it says, negative behavior, destructive behavior. Вы естественным образом положите конец всем And disturbing behavior, destructive behavior. всем беспокоящим эмоциям и деструктивному поведению. Yeah. How can I act like this? I have such respect for my teacher and such respect for myself in terms of what I'm doing. How can I act in some stupid way? Разве могу я поступать таким образом? Я так сильно уважаю своего учителя, так сильно уважаю самого себя. Разве могу я таким неблагим образом поступать? You know, with your teacher, you have enough respect that you're not going to pick your nose and, to just use stupid examples. Ну, можно привести дурацкий пример. Если вы достаточно уважаете своего учителя, то не будете при нем ковыряться в носу. You want to act properly because of your sense of respect for the teacher, respect for the situation. В силу своего уважения к учителю, к ситуации, вы не хотите поступать неправильно. You know, so you can't. How can you get angry? Вы не How can you get greedy with the teacher, that you gobble up all the food and cake and so on when you're eating with your teacher? Разве можете вы рассердиться на учителя или проявлять по отношению к нему жадность, поглощая всю еду, когда вы едите вместе, отбирая у него пирог? It's all based on respect. Все это основано на уважении. I remember very well once I was with the old Ling Rinpoche, the senior tutor of His Holiness. Помню, как-то раз я общался с покойным Лингом Ринпоче, старшим наставником его святейшества. And I was visiting with him, and he was sitting on, they have these low, like a bed, a platform with a rug on it. So he was sitting on one, I was sitting on the other, in the corner. So he was on one side, I was on the other side. And all of a sudden there was a large scorpion on the floor in front of us.
Я как-то посещал Линга Ринпоче в его собственной комнате, и у него стояла невысокая кровать, покрытая пледом, и мы сидели, он на одном краю, а я на другом, то есть через угол. И внезапно на полу мы заметили большого скорпиона. Ling Rinpoche was the master of Vajrabhairava, Yamantaka, this really forceful deity. He was an unbelievably strong, forceful figure. Although actually he was very gentle when you got to know him. Линг Ринпоче был великим мастером практики Ваджрабхайравы, одного из самых могущественных гневных божеств, поэтому он производил очень внушительное впечатление. Хотя, когда вы узнавали его поближе, то выяснялось, что он очень мягкий человек. But most people were actually quite frightened of him because he was such a strong presence. Но многие его сильно боялись, потому что он излучал эту мощь. Yeah, I always think of him as the example that even before I could understand Tibetan well, if I would go and be with him and visit him just by the force of his Manjushri. Manjushri is in the heart of Vajrabhairava. My mind would become clearer and I could understand what he was saying. It's such strong force. Даже когда я еще не понимал тибетского, не слишком хорошо понимал тибетский, когда я приходил к Лингу Ринпоче и находился в его присутствии, мой ум становился яснее, благодаря силе Манджушри, потому что в сердце Ямантаки находится Манджушри. So here's this big scorpion on the floor, and Ling Rinpoche turns to me and in very obviously affected, dramatic gesture says, "Oh dear, a scorpion, aren't you afraid?" He turns to me. И вот мы видим этого скорпиона на полу, и Линг Ринпоче поворачивается ко мне и с преувеличенно драматичным голосом говорит: «О боже, скорпион, ты боишься?» And I said to him, "How could I possibly be afraid in your presence?" And then he laughed and laughed. Я ему ответил: «Разве я могу бояться в вашем присутствии?» И после этого он долго смеялся. And then his attendant came and put a piece of paper under the scorpion and a cup over it and took it outside, as if it was all sort of staged as a lesson. Потом пришел его помощник, подсунул под скорпиона листик бумаги, поймал его чашечкой и унес, как будто все это было заранее задумано и разыграно в качестве урока. But how could I or anybody in the presence of such a great master like that freak out at the scorpion and jump up and stand up on this platform and go, "Ah, a scorpion!" I couldn't possibly do that. Но разве мог я или хоть кто-нибудь в присутствии такого великого мастера напугаться скорпиона, вскочить на кровать и махать руками? So, very clear example. It says here, you'll automatically stop acting in some ridiculous, childish way. И это очень явный пример того, о чем говорится в тексте, когда подразумевается, что в присутствии учителя вы автоматически перестаете совершать детские, глупые поступки. Your insights and realization into the levels and the path will increase. Well, obviously, if you are with your teacher and seeing the teacher all the time and the example of how the teacher deals with difficult situations, of course your understanding, your realizations will increase. More that you practice and try to be like the teacher. Ваше постижение и реализация этапов пути возрастут. Естественно, если вы находитесь в присутствии своего учителя и наблюдаете за тем, как он поступает в разных ситуациях, то многому научитесь, и ваши реализации возрастут. So if we are actually close to the teacher, I mean, I had that experience. If you become some teacher's translator or drive them around, you drive the car for them or whatever it is that you can do, then you see how they handle everyday situations, real life things. And that, really gives you understanding, insight, how to develop. И если вы общаетесь с учителем, мне довелось переводить разных учителей, но можно не только переводить, можно, например, быть водителем у учителя, выполнять что-то подобное, то вы видите, как учитель поступает в повседневных ситуациях, и учитесь благодаря этому. And, if you have more experience than you see, I mean, with Serkan Rinpoche, I saw him with the Pope, I saw him with a drunk on the street. And you see how they handle all these situations, and that really gives you insight. Ситуации могут быть разными. Серкон Ринпоче я видел в обществе Папы Римского и в обществе пинчужек. И когда вы видите, как учитель обращается с разными людьми, то развиваете это постижение.
then you will not be deprived of, well, I don't like the way this is translated, but anyway, the very constructive, positive spiritual guides in all your future rebirths. Во всех своих будущих рождениях вы не расстанетесь с квалифицированными, позитивными, конструктивными духовными наставниками. Well, of course, that depends on believing in rebirth, doesn't it? Это, разумеется, зависит от веры в перерождение. Which, for a lot of us, is not such a simple matter. Для многих из нас это не самый простой вопрос. But if we think of this example of being instinctively drawn to a spiritual teacher, to wanting to find a spiritual teacher, and so on, that type of instinct will continue to be there and be even stronger in future lives. Where does such an instinct come from? It comes from previous lives. So if we build that up in this lifetime, it should continue in future lifetimes, if we have a precious human rebirth and not reborn as a cockroach. И если мы подумаем о примере с инстинктивной тягой к поиску духовного учителя, то поймем, что мы можем усиливать и развивать эту тягу в этой жизни, и в будущей жизни она станет еще сильнее. Эта тяга и так пришла из прошлых рождений, но ее можно дополнительно развить, и в будущей жизни она проявится, при условии, конечно, что мы обретем драгоценное человеческое рождение, а не родимся тараканом. You will not fall into lower realms. Well, what are the cause of worst rebirth states? It is destructive behavior, cause for precious human rebirth, ethical discipline. Well, with the teacher, of course, you act in an ethical way. Вы не пойдете в низшие царства. Каковы причины падения в низшие царства или обретения благих рождений? Это, в первую очередь, нравственная дисциплина. И, разумеется, в присутствии учителя вы поступаете нравственно. And having the various far-reaching attitudes, the paramitas. So generous, you're helping the teacher, you're being generous. Развитие разных далеко идущих настроев, то есть парамид, например, щедрости. Being ethical, ethical discipline. Нравственность и нравственная дисциплина. Having perseverance, in other words, it's really hard to follow the teacher and to learn from the teacher, so you have to put in a lot of effort. Упорство. По-настоящему тяжело следовать за учителем, учиться у него, и поэтому прилагаете большие усилия. And patience, which means you're not going to get angry with the teacher. Not going to get angry with how difficult it might be. See, this is one of the things you really have to examine before you get into this relation with the teacher. One of the most important aspects of the contract, as it were, is it doesn't matter what the teacher does, I'm going to look at it as a teaching. Not going to get angry. Терпение, вы не сердитесь на то, что делает учитель, как бы тяжело это ни было. И именно поэтому важно заранее это продумать, потому что один из пунктов в вашем контракте учителя-ученика – это обязательство рассматривать все, что делает учитель в качестве учения, не сердиться на это. Sir Rinpoche, without mercy, called me an idiot all the time in front of, 10,000 people. He would call me an idiot. Серкон Кринпоче совершенно безжалостно постоянно называл меня идиотом в присутствии людей вплоть до 10 тысяч человек. И я был идиотом. And I never got angry with him, never. И я никогда на него не сердился. My reaction was usually a nervous laugh. Я всегда на это отвечал нервным смехом. And actually, the Tibetans all thought that was wonderful, the way that I responded. Тибетцам моя реакция всем очень нравилась. It wasn't like I was laughing at him, but that was sort of my response, automatic. Не выглядело, как будто я над ним смеюсь. Просто right? If you're going to get angry with the teacher, forget it. That really is not going to work at all. So that means you have to be really, really convinced that this teacher is only interested in your welfare. Это была моя естественная реакция. Если же вы сердитесь на учителя, то лучше обо всем этом забыть, это не будет работать. Поэтому нужно убедиться в том, что учитель по-настоящему заботится о вашем благе. So patience. Терпение. And then concentration. Затем. Well, if you're with a teacher, you can't, oh, what did you say? I wasn't paying attention. Затем сосредоточение, потому что если вы в присутствии учителя, нельзя говорить, что вы сказали, я как-то отвлекся. Так дело не пойдет. He trained me to be his translator. So at any time of day or night when I was with him, he would just stop and say, repeat what I just said, or repeat what you just said.
Римпоче Wonderful training. Never got angry. тренировал меня как своего переводчика, и в любой момент дня или ночи он мог остановиться и сказать: а теперь повтори, что я сказал, или повтори, что ты сказал. Это потрясающая тренировка, и я никогда на него не сердился. Yeah, you need that ability if you're going to be a translator. Эта способность необходима, если вы станете переводчиком. And discriminating awareness. Различающее осознавание. Sir Rinpoche was great with that. Серкон Римпоче был бесподобен в этом. Yeah. Wonderful example I always think of. Rinpoche was teaching at Nalanda, this Western monastery in France. Замечательный пример, который я привожу. Римпоче как-то раз давал учение в Наланде, западном монастыре во Франции. They asked him to teach about the ninth chapter, the wisdom chapter, discriminating awareness chapter of Shantideva's text, engaging in bodhisattva behavior, bodhisattva charyavatara. И его попросили даровать учение по 9 главе текста Шантидевы, вступления на путь Бодхисаттвы, Бодхисаттва Чарьяватары, по главе, посвященной мудрости. And there was only maybe 2 or 3 sessions that they gave for this, and Rinpoche thought that was absolutely ridiculous. That they wanted him to cover this whole thing in 2 or 3 sessions. It was very pretentious. И на это отвели всего 2 или 3 сессии. И Римпоче счел, что совершенно смехотворно пытаться просить его объяснить всю эту главу всего за 3 сессии. Он это счел наглым. Right? To think that it was so easy that you could just cover it in a few lessons. Как будто это так просто, что всего за несколько уроков все можно разобрать. So he started and he explained something, and he explained it totally incorrectly. И он начал с того, что объяснил что-то, причем объяснил совершенно неправильно. And all the Western monks, very dutifully wrote it down. А все западные монахи старательно это записали. And then after the tea break, he came back and he said, you're idiots. I just taught something completely incorrectly last time. Don't you think? Don't you examine anything that people say? Did this accord with the text? Does this accord with what you've studied before? А потом, после чайного перерыва, я сказал: вы все идиоты, я все неправильно объяснил, вы вообще соображаете, придумайте о том, что вам говорят. Разве то, что я сказал, хоть как-то соответствует тексту? So learn discriminating awareness. Нужно учиться различающему осознаванию. And then I think the rest of the sessions, he explained maybe one line in the thing, in a very elaborate way to show them that, come on, be serious about wanting to study this. Don't think it's going to be easy. Затем за все оставшиеся сессии он уделил обширнейшему объяснению всего одной строки, чтобы дать им понять, что к изучению, серьезному изучению этого текста следует подходить ответственно. And then it says you will effortlessly achieve all short and long-term aims. That doesn't mean just be passive and sit back and everything will just fall in your lap. Следующий пункт: вы без усилий достигнете всех краткосрочных и долгосрочных целей. И это не подразумевает, что можно расслабиться в кресле и ждать, что все само придет. But karma does work. Buddha didn't lie about it. Karma does actually work. You build up a lot of positive force by serving your teacher, helping your teacher, and so on, and things do go more easily. You're able to accomplish a lot more. Но карма действительно работает, вы накапливаете большой позитивный потенциал и помогаете своему учителю и так далее, и благодаря этому достигаете гораздо большего. I look at it in terms of my own life. Look what I've accomplished with this website. It's unbelievable. Last year we had more than 1 million visitors from it. And I think a great deal of the success of it is the strong relation I have had with my spiritual teachers and that I still have, and the great amount of effort and work that I put in to helping them, to make them available to others. И это я могу рассмотреть на примере собственной жизни. Посмотрите, какого успеха мне удалось добиться с сайтом. В прошлом году нас посетило больше 1 миллиона разных людей. И я думаю, что в значительной степени успех сайта основывается на тех отношениях с духовными учителями, которые у меня были и есть, и на том, что я всегда стремился помочь этим учителям дойти до гораздо большего, максимально большего числа людей. My motivation for becoming a translator and interpreter was, wow, the teachings by His Holiness and His Holiness's teachers are so unbelievably incredible.
and either they're not translated at all in the beginning or translated so badly, I've got to, I have this armor-like perseverance. I'm going to do it. I'm going to train to be able to translate so that it actually, people can have access to this. This is too wonderful for people not to have access to. Вообще стать переводчиком меня побудила мысль о том, что учение его святейшества и его учителей совершенно невероятны. И они либо не переводятся, как было в самом начале, либо переводятся из рук вон плохо. И я зарождал это подобное броне упорство, решимость самостоятельно это осуществить, дать людям доступ к этим учениям. And from my own experience, this website, everything is, I describe it as falling from the sky. Somebody came along and said, I'll make it for you. When the very first version went up. И все, что, по моему опыту, все, что мы делали с этим сайтом, возникало само, буквально падало с неба. То есть появился какой-то человек, который сказал, давайте я вам сделаю сайт, когда мы готовили первую его версию. Volunteers came from all over the world volunteering to help with it. Со всего света собрались волонтеры, I didn't go вызвавшиеся looking for them. помогать. Я их специально не искал. The major people who gave the big financing, because I have to pay a lot of people, I didn't ask for it, they approached me. Люди, которые вложили большие деньги, потому что мне нужно платить сотрудникам, я их ни о чем не просил, они сами пришли. So, it's effortlessly. Как, Just, the karma is there. You build up the karma, it works. как я говорю, как здесь сказано, без усилий вы создаете карму, и она действует. And if you look in terms of the teachings on what are the types of karmic behavior that will give results in this lifetime, most of them will give results in future lifetimes. And what will give results in this lifetime is doing some really positive help to those who have helped us the most, spiritual teachers, parents in particular. Если вы посмотрите на те виды кармы, которые созревают уже в этой жизни, потому что большинство видов кармы созревают в будущих рождениях, это в первую очередь помощь тем, кто в наибольшей степени помог нам самим, то есть духовным учителям и родителям. So, from my own experience, these benefits are there, not just a nice fairy tale. Так что на основе собственного опыта могу сказать, что все это работает, это не просто сказки. Okay, so that brings us to the end of this session, and we'll continue. И на этом мы заканчиваем эту сессию, продолжим позже.